What we're going to do in this class is we're going to start with some scales. В этом занятии мы начнем с того, что рассмотрим некоторые And I'm going to show you a couple of different ways to finger some scales. гаммы, и я покажу вам аппликатуру нескольких аппликатур. And then we're going to go into some music theory that's important for bass guitar players. Затем рассмотрим кое-какие аспекты музыкальной теории, которые важны именно с точки зрения басиста. We're going to talk about a numbering system called Nashville notation. That's going to be Мы important for you. рассмотрим так называемую нашвильскую нотацию, которая использует цифры вместо букв. We're going to talk about intervals Поговорим об интервалах and chord inversions, и об инверсиях аккордовых. why those are important for a bass guitar player. Почему это важно для басиста. And I'm going to show you some bass fills that I use a lot or regularly. Покажу вам басовые такие сбивки. That you can maybe start using in your playing a little bit. Заполнения, которые вы могли тоже начать использовать, если вам нравится. And then if we have time, we've got a couple other things, but если будет время, есть еще некоторые вещи, которые можно start there. Okay, the first thing I want to show you is basically major two-finger major scales. И первое, что я хочу вам рассказать, это двухпальцевые мажорные гаммы. And what we're going to do with two-finger major scales И значит, вот эти так называемые двухпальцевые мажорные гаммы. is we're going to use these two fingers to do most of our Мы используем на левой руке вот эти два пальца, указательный и безымянный, для того, чтобы играть эти гаммы. There may be times where we add the middle finger as well. И возможно средний палец тоже будем использовать. Most of the time we're going to use these two Но в fingers. основном вот эти два пальца. I'm going to show you some four-finger scaling as well. Я покажу вам еще гаммы как бы для всех четырех пальцев. And normally you're going to use two-finger scaling down on the lower part of the neck. И обычно вы используете двухпальцевую гамму в нижней части грифа. When you do some higher, and the reason is because the frets are spread far apart. И это происходит потому, что лады шире, и так удобнее получается. And some people, if your hands are small, you might not be able to do four-finger scales down Если у here. вас, например, небольшие пальцы, да, небольшие руки, то удобнее двухпальцевым методом играть, потому что четырехпальцевым не получится внизу. There are, let's see, four-finger scales you can use up in here because the frets are closer together. А четырехпальцевые методы, как бы, гаммы можно играть наверху, потому что лады ближе, это удобнее. So actually, I'm going to show you two sets of two-finger scales. И я покажу вам два вида двухпальцевых гамм. I'm going to show you these two fingers, and then I'm going to show you these two fingers. С вот этими двумя пальцами, значит, указательным и безымянным, и с большим и... Wait, you finished? The thumb? No thumb. И, соответственно, с другими. These two. Вот с этими двумя. So depending on which one is more comfortable, you can use either these two fingers here or these two fingers to do two-finger И в scales. зависимости от того, что вам удобнее, вы можете использовать либо один метод, либо другой. And I'm going to use the first and middle fingers to do a two-finger scale in the key of G. И сейчас я покажу вам, как сыграть соль мажорную гамму вот этими двумя пальцами, указательным и безымянным. So I'm going to place my fingers on the fretboard 2 frets apart. Соответственно, я располагаю свои пальцы на грифе, на расстоянии два лада беру. I'm going to start with my index finger on the G. Начинаю с указательного пальца на соль. Then I'm going to put down this finger. Затем я нажимаю вторым пальцем. Then I'm going to move my index finger to the, this is the G, this is an A, this is the B. Значит, соль, ля, си, указательным пальцем на следующей струне. This is B. Okay. Then I'm going to move the index finger up to the C. До. Then put the third finger down for the До D. берется таким образом, что спускается как бы палец указательный до до, и далее безымянным пальцем берется, соответственно, уже ре. So, yeah, I'm going to go 1, 2, 3, 4. I'm
2, 3, 4, 5, like that. Раз, два, три, четыре, пять. 6 with the index finger. Значит, 6 дальше указательным пальцем. Third finger here. Затем безымянным пальцем Yeah, on the F sharp. на фа диез. And then slide up to the G. И небольшой слайд на соль. This is how I do scales. Different people do them slightly differently with 2 fingers. Так я обыгрываю эти гаммы. Разные люди по-разному это делают. So I'm going to play this for you a couple times. Поэтому несколько раз просто сыграю для вас. And what you'll notice how we're kind of switching back and forth between the 2 fingers. И вы как бы следите за тем, как пальцы меняют свое положение. Now, what you, as an exercise, what you can do is В качестве упражнения вы могли бы practice this scale and try to get a little faster at it each time. значит, ну, репетировать как бы вот это The thing to упражнение, проигрывать гамму и добавлять немножко скорости со временем. The thing to keep in mind when you're doing this. The thing to keep in mind when you're doing this and when you're trying to speed up, is to make sure that your right hand and your left hand are in sync. Ну, очень важно, по мере того, как вы наращиваете скорость, следить еще и за тем, чтобы ваша левая рука синхронизировалась с правой. And on the right hand, we're going to use 2 fingers also to finger the strings. Соответственно, на правой струне мы также используем 2 пальца, чтобы дергать за струны. And generally, we're going to alternate between the 2. И в основном мы чередуем эти 2 пальца. But there may be, you kind of have to do what's comfortable for you on that. Вот. И тут, конечно, важно, чтобы вам было комфортно и удобно. So just kind of practice that scale several times and И get a little постоянно faster at it. проигрывать эти гаммы So- по много раз. So let's move up to the key of E. Дальше мы переходим на ми-мажорную гамму. And it's the same pattern, obviously. Соответственно, аппликатура та же самая, но только другие лады. Okay. So that's one way to do 2 finger scales. The other way to do 2 finger scales is with these 2 fingers here. Использовать, значит, двухпальцевый метод. Второй способ это вот. It's a little more comfortable, especially if you have smaller hands. Maybe I don't Это know, maybe like удобнее, you особенно для might use кого this небольшие technique here. руки. Может быть, вот для вас. Maybe. And the pattern is the same, but you're just going to use your pinky instead of your 3rd finger. Аппликатура то же самое, но вместо безымянного пальца вы пользуетесь просто мизинцем. And it's a little different when you get up here because you let's see. I think the switching is the same. Never mind, forget that. Okay. So same pattern, but we're just going to use the pinky. То же самое, но только используется мизинец. And make sure when you practice your scales, you go up and down. И когда вы, значит, проигрываете гаммы, будьте уверены, что вы играете не только вверх, восходящие гаммы, но и в обратном порядке. Now that technique works on the higher register frets as well. Значит, этот подход, в принципе, работает двухпальцевый и в верхнем регистре. If you have larger hands, you might not use the 4 finger, these 2 fingers on. Но если у вас очень большие руки, то, скорее всего, вам будет неудобно. You probably want to use the 1st and 3rd finger. Скорее всего, вам будет все-таки удобно указательным и 3-м, нежели указательным и мизинцем. Okay. All right, let me show you the 4-finger technique Теперь покажу вам, значит, 4-пальцевый to гаммы. do scales. My hands are pretty big, so I can do it on the low strings, the У меня low frets. достаточно большие руки, и поэтому мне, ну, в принципе, я могу и на нижних струнах. But it's not comfortable. Но это просто не очень удобно. My hands
hands are like this. Ну, They're very spread out. So usually you only use this technique when you're kind of up in this area, in the high fret range. Когда вы играете наверху. So what we're going to do is we're going to start on our index finger, and I'm going to go to the key. Начинаем мы с указательного пальца. I'm going to start in the key of A. И возьмем ля мажорную гамму. A major. Yeah, A major, yes. So I'm going to start with my index finger. Начинаем. That's not index finger. I'm sorry, not index finger, my middle finger. Со среднего пальца начинаем. Yeah, Mitya's got to be on his toes when he translates for me, doesn't he? Да, мне приходится светить. Okay, so we're going to start with the middle finger. Начинаем со среднего пальца. And we're going to go to the pinky on the B. Далее с ля переходим на C. Берем мизинцем. So we're going to use the second and the fourth finger on the third string. Вот. И значит используем второй и четвертый палец на первой струне, на третьей. Let me take a time out here and Так, сделаем небольшую паузу сейчас. tell you the strings are usually numbered from the highest to the lowest. So this is the 1, 2, 3, and 4 string. Струны у нас обычно нумеруются, соответственно, с высокой струны к более низким струнам, соответственно, снизу, да, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. All right, so we're going to start with the middle finger on the A. Поэтому мы начинаем, значит, со среднего пальца на ноте ля. We're going to use the pinky on the B string. Используем мизинец для си. Okay. So these two fingers are going to be on string 3, and then we're going to alternate and use the other two fingers on string 2. Соответственно, дальше мы переходим и используем на следующей струне, на второй, уже другие два пальца. So it's going to go like this. I'm sorry. No, I told you wrong. Опять напутал. Это мажорная гамма, поэтому. So it's index finger. I'm sorry, middle finger and then pinky. Значит, Index finger, мизинец, then указательный, middle finger снова again, средний, then pinky, и затем снова мизинец. and then we go back to index finger, Снова we еще use раз указательный, the third finger, потом уже безымянный и, наконец, мизинец. So that's 4-finger technique. И это, собственно, есть четырехпальцевый метод. Let me show you minor chords real quick. Так, теперь по-быстрому, значит, пройдем минорные, I didn't mean chords, minor scales. минорные гаммы. So there are a couple of different patterns you can use for minor scales. Что касается минорных гамм, то тут тоже можно разно приготовить. Yeah, so for minor scales, we're going to go to the, I'm going back down to the key of G. Значит, я спускаюсь снова на соль, только в этот раз минор. Yeah. Two finger fingerings on minor scales. Значит, двухпальцевая аппликатура минорных аккордов. Again, use our first and third fingers. Указательный и безымянный мы используем. We're going to go from the G to the A, like we did. Переходим с соль на ля, как и раньше. We're going to slide up one fret to the Затем делаем слайд на to the minor third, what we call a minor third. We'll go over that in a minute. Вот, соответственно, это у нас что получается? Терцет. Третья ступень. Minor scales are actually, the patterns are actually a little bit easier than the major scales. Что касается минорных аккордов, то аппликатура вообще полегче, чем у мажорных. So once we're here, we're going to go back to our index finger on the next string. Затем мы идем на следующую струну, опять начинаем с указательного. Then back to the third finger. Затем снова третий палец безымянный. И еще один слайд. Then our index. Затем снова указательный. So you do that for you. And remember when you're practicing to always go down as well as up, because that's very important to learn both directions. Когда вы занимаетесь, как бы восходящие гаммы играете, нисходящие тоже. Okay. В обратном порядке. Any questions about
scales and fingerings? Есть вопросы по, значит, гаммам и аппликатурам. When I play, sometimes I will switch just back and forth between using these two fingers and using these two fingers, just depending on whether one gets tired or whatever. So you don't have to do one or the other. You can just switch as you want to. Когда я играю двухпальцевым методом, я могу, соответственно, менять, играть указательным и безымянным, либо указательным и мизинцем, в зависимости от того, там, я не знаю, если палец устал. Вот, поэтому не обязательно как бы ограничиваться одним из этих двух методов. Можно использовать то и другое и варьировать. Okay. Now the next thing we're going to talk about is a little bit of music theory that's going to be important for bass guitar players. Значит, далее мы рассмотрим кое-какую музыкальную теорию, которая очень важна для басистов. And normally the question I get is, why is music theory important to a bass guitar player because they only play one note? И самый главный вопрос, который мне задают, когда мы говорим о музыкальной теории, это зачем она вообще нужна басисту, потому что он же все равно только одну ноту за раз берет. And the reason you want to do that is because, the reason you want to learn music theory is because as a bass player, that gives you freedom to do different things and not, I guess, not mess up. And И это важно для басиста, потому что музыкальная теория дает вам свободу самовыражения, при этом, ну, как бы, она позволяет вам не лажать. Because if, for example, if the keyboard player is playing a C major chord, потому что если, например, клавишник берет, значит, до мажор, yeah, you probably don't want to hit an F when the keyboard player is то, playing C major наверное, chord. не стоит в это время играть в фа. If you're doing some really fast run or something, you want to make sure that you're playing the notes that are in the chord that's being played. Например, когда вы делаете какой-то запил, да, там, или какой-то ход, вот, быстрый особенно, вам обязательно нужно понимать, что вам какие-то ноты брать нельзя в это время. The other Которые thing, не попадают в этот аккорд. that's probably the most important. Но это, наверное, самая главная причина. Another reason that you want to learn that is because Еще одна причина. there are what we call chord inversions. Do you guys know what a chord inversion is? Вы знаете, что такое инверсия, аккордовая инверсия? Somewhat. Okay, I'll show you a little bit about chord inversions. Тогда я немного вам покажу, значит, про инверсии. When you know just a little bit of music theory, it'll help you play better chord inversions, and I'll show you where you can use Если вы those. знаете музыкальную теорию, вот, то это поможет вам играть инверсии лучше. Okay. Инверсия по-другому как называется, чтобы нам понять? Is there another term for inversion? Well, let's talk about a definition. Ну, давайте сейчас определим. So what an inversion is let me go through a couple of things and we'll get there. Ну, так и называется инверсия. Может быть, обращение, У нет? русских музыкантов тоже. Нет, инверсия это когда... Okay. What are inversions? Let's talk about that first. Well, I have to hit a couple of other definitions first, and then. Вот сначала начнем с кое-каких других терминов по определению, потом уже разберемся, что такое инверсия тогда. Before we get into inversions, I have to talk about a triad. Сначала, прежде чем мы перейдем к инверсиям, нужно понять, что такое трезвучие. Now, I'm using some very specific musical terms, and Это музыкальные термины из теории музыки, соответственно. I'm trusting Mitya И я как бы в этом плане communicate those properly, что он правильно перевел эти термины. So if you don't understand, it's his fault. Поэтому если что-то не поймете, то это его. Just kidding. Шутка, конечно. So a triad Трезвучие. is. Does anyone want to tell me what a triad is? Кто-нибудь может Аккорд. объяснить, что такое трезвучие? Первая, третья, пятая ступень. The third, the fourth, and the fifth steps of the scale make up the triad. Not exactly. First. Ну, не совсем. Так ты неправильно перевел. Close. Первая, третья, пятая. Ты сказал четвертая. What did I say? Third, fourth, and fifth? Yeah. First, third, and fifth. Yes, that's correct. Yeah. That was a translation. So that was your fault. Точно, не треба все. So a triad is usually three notes, and there are a certain amount of semitones in between those notes. Но трезвучие это, соответственно, три ноты с определенным интервалом.
Most of the time, the bass guitar is going to play the lowest note on the triad. И обычно бас-гитара берет самую нижнюю ноту из трезвучия. And when an inversion is a situation where the chord that's being played is a triad, but the bass guitar is not on the lowest note. И инверсия — это как раз тот случай, когда звучит трезвучие, но бас-гитара берет не самую нижнюю ноту в трезвучии. So I couldn't get a lot of volume out of these, Dan, so we'll just have to do the best we can on it. But all right, we'll turn this down so we can make sure we hear. All right, so Дэн нам поможет, вот мы немножко потише сделаем. Our friend, there we go. Our friend Dan is going to play a triad in the key of G. Значит, наш друг Дэн сыграет трезвучие соль мажор. Major? Да, соль мажорное трезвучие. Can you play them at the same time? Okay. That's a triad in the key of G. Это соль мажорное трезвучие. So as a bass guitarist, 9 times out of 10, you're going to play this note right И here. как бас-гитарист, в 9 случаях из 10 вы будете играть вот эту ноту, вот эту струну, вот этот лад. So go ahead and hit that chord again. Okay. And that sounds right, doesn't it? И звучит как бы правильно, да? Right. So what an inversion is when the bass guitar is going to play a different note than the G. А инверсия — это как раз тот случай, когда на бас-гитаре берется другая нота. So what I'm going to do here is I'm going to play a B in the bass while he's playing a И G. вот, значит, он возьмет соль мажорное трезвучие, а я сыграю Си в этот момент. I'm sorry. Okay. That's a chord inversion. That's what we call a chord Это, inversion. собственно, и есть инверсия аккорда. And you don't use those very often. They are what we call transitional phrases or transitional chords. И обычно вы не слишком часто будете их играть. Это то, что называется проходящими аккордами. Let's see. So I kind of jumped ahead of myself a little bit with going into inversions. И, наверное, я поторопился перейти к инверсиям. So we're going to backtrack just a little bit and talk about Nashville notation. А поэтому мы немножко назад откатим и поговорим сначала о нашей нотации. Yeah, the reason we're going to do that is we need that in order to talk about inversions. Потому что это нам поможет, собственно, разобрать инверсии. So we have this numbering system called Nashville notation. И есть система как бы нумерации, нотации, которая называется Нэшвиллская. Thanks, Dan. I appreciate it. Okay. All right. That's good. Okay. So I might have you write the Russian notes under here for this. Let's say I'm in the key. Yeah. I'll leave you space underneath. So let's say we're in the key of G. Положим, что мы с вами, значит, тональности соль. Yeah, major. Мажор, соответственно. In the United States, if you don't specify major or minor, it's automatically major. В Штатах, когда говорят просто соль, то там автоматом, значит, соль мажор, если не уточняется, что это минор. So our notes in the key of G, our scale in the key of G is going to be G. Соответственно, в соль мажорной гамме у нас ноты следующие. Соль, G, A, ля, B, си, C, до, D, ре, E, and ми sharp. и фа диез. Do you want to write it down somewhere for the key in the Russian language? Well, then we don't understand these, but they read them as like соль, ля. So do you think that's necessary? Нужно подписать? Да нет, конечно, зачем? Ну что, шутите, что ли? Yeah, we're not kindergarten, you know.
Мы же не детский сад, я говорю. Well, I looked at a Russian music chart the other day, and it had a letter H on it. Я недавно смотрел, значит, на распечатки, значит, и аккордов, и там была, значит, H написано. Which I guess you guys is a B, is that right? So И вы пишете обычно H, вот там, где мы пишем. we always joke in the United States that the drummer plays in the key of H. Советские композиторы ввели букву H вместо. Спутали все. А он говорит, что у нас в Штатах есть шутка такая, что барабанщик играет в тональности H. So I don't. This is somewhat of an advanced class, so I don't want to. I do want to make it relevant to everyone. So if I'm not going fast enough, let me know and we'll speed up a little bit. И вообще, в принципе, как бы класс называется продвинутая техника, да? Поэтому если мы как бы слишком долго задержимся на каких-то простых вещах, то как бы давайте знать, как мы будем переходить дальше сразу. So in Nashville notation, what you do is you take numbers. Нэшвиллская нотация, она как бы следующим образом. And use them in place of the scale keys. Вы используете, берете цифры и используете их вместо нотных обозначений. Соответственно, вы видите 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ступени получается, да? Ступени. It's like the steps of the progression. Yes, exactly. Да? So what that allows you to do is to change keys without changing the. You can talk to other musicians about what notes you're going to play without necessarily specifying a key. Что это полезно тем, что эта система позволяет вам общаться как бы с другими музыкантами о конкретных нотах, которые вы будете играть, при этом не будучи привязанными к какому-то определенному ключу, какой-то определенной тональности. So I could say we're in the key of G, and the chord progression is going to be G, C, D, G. Например, мы с вами в тональности соль, и нам нужно сыграть соль, соль, До, ре, соль. соль, G, C, D, G. до, ре, соль. Да. Yeah. But in Nashville notation, I can say we're in the key of G. Hang on. In Nashville notation, I can say the progression is 1, 4, 5, 1. В нашей нотации я могу просто сказать, что играем 1, 3, 1, 4, 5, 1. But then we can say, okay, let's play that progression in the key of G major, or G. А потом я могу сказать, и вот эту прогрессию нужно сыграть в тональности соль, мажор. Or we can play that progression in the key of... Либо мы можем сыграть ту же самую прогрессию в тональности фа, мажор. So what we're going to do is use the F major scale. И мы сделаем следующее. Мы возьмем фа мажорную гамму. And our progression, our chord progression is still 1, 4, 5, 1, 1, 4, 5, 1. И как бы мы обыгрываем ту же самую последовательность 1, 4, 5, 1. So we just changed the key. Но мы только что поменяли тональность. And as Ivan was saying a minute ago, И как минуту назад уже говорил Иван, these notes represent the steps in the scale, or these numbers represent the steps in the scale. эти цифры, они символизируют ступени гаммы. Okay, and so what we want to talk about next on this is, does this make sense, everybody? Все понятно? I'm sure you guys do this, все right? Okay. понимают, да? So the next thing we're going to talk about is Следующий этап. intervals. Интервал. I don't know if you want, is there a Russian word you want to put there? Интервал. Интервал. Interval. Okay. And what an interval is, these numbers not only represent the steps in the scale, Интервалы, они не только отражают ступени гаммы, but they also represent what we call the interval between that note and the root of the scale. но они также, интервалы также отражают, значит,
отношение определенной ноты к ключевой ноте тональности. So what we would call this from F to A is an interval of 3. Соответственно, мы обычно называем вот это вот интервал we would call it third. от фа до ля, соответственно, мы называем So, третьим, но Yes. у нас как бы Тройной. терция. so in the key of F, the A would be the third. Соответственно, терция в тональности фа это ля. The B flat would be the fourth. Си бемоль это была бы четвертая, и, соответственно, до это была бы пятая. И это по-нашему это Кварта квинта. кварта квинта, да. Yeah. So the reason we talked about all this is because I'm going to go over patterns on the fretboard where we're going to talk about intervals. Это важно нам знать, потому что мы сейчас посмотрим определенные как бы рисунки, и нам можно будет понимать, что за интервалы. Да, по поводу там терции, и так, мне нужно помочь, мне как бы коннектиться еще, да? I'm just saying that, like, when I'm trying to translate, you know, sometimes things just don't connect. Yeah, and this is probably a very hard class to translate because of all the musical terms, I'm guessing. И, наверное, это очень достаточно сложный класс, чтобы перевести как раз из-за терминологии всей этой. But Misha's really good. He can do it. Да, мне красавчик настроить. Now, let's see. I wanted to talk about something else here while we were on the topic. Oh. Еще одно хотел вам сказать, пока мы еще в этой теме. If I say, we call this, let's say I want to make this note if I'm playing something and I want to make this note an A flat, we call that an accidental. It's a note that's not in the key. But you're playing it on purpose? Yes, I'm playing on purpose. Ну, бывает такое, случается, что, значит, я играю ноту, например, ля бемоль, которая не является нотой, собственно, не входит не является частью гаммы, да? Вот, и такую мы называем ноту случайной. The numbers in the Nashville notation system can also be, you can also say that they have flats and sharps. Соответственно, в ля бемоль, ну, как бы у нэшвиллской нотации тоже эти ступени, цифрные обозначения, они тоже могут быть, соответственно, иметь там, диез или бемоль. So I could say if we're in the key of F, then an A flat would be what we call a flat third. И, соответственно, если мы пользуемся нотацией нэшвиллской, то там ля бемоль называется обычной малая терция называется. Малая терция, да. Либо, как бы, ну, получается, три бемоль, ну, как бы, образно говоря. Does that make any sense? You all understand? Yeah, it's called a small third. Okay. Okay, so what we're going to talk about is learning intervals. Сейчас мы поговорим о том, как выучить интервалы. On your bass guitar, this will be one of the most important things that you learn if you don't already know this. И если вы этого не знаете, то это одна из, ну, как бы наиболее важных вещей для бас-гитариста. Learning where the intervals are on the fretboard is critical to really being able to play and get better at the bass guitar. Выучить расположение интервалов на, как бы, соответственно, аппликатурное расположение интервалов на басу, это то, что позволит вам развиваться и расти как бас-гитарист. And on the bass guitar, and really on any guitar, not just bass guitar, but any guitar, intervals are specified by certain patterns on the fretboard. И на гитаре, вообще на любой, и в частности на бас-гитаре, интервалы, они, соответственно, определенным образом отражаются на грифе. And usually there's at least two. There's an up interval and a down interval for each note on the fretboard. So. Соответственно, к любой ноте обычно есть интервалы как бы восходящие и интервалы нисходящие. So someone pick a key for me. Поэтому кто-нибудь давайте выберите мне тональность. До мажор. C major. C major. Okay. So this is one of the C's on the